Hello, Assalamu alaikum, my dear students. How are you, everybody? Hope that you are doing great. I am Susho. Again, I have come here with an important topic, and that topic is hereafter versus thereafter. Hereafter versus thereafter. What is the meanings of hereafter? Hereafter means এরপরে. What is the meaning of thereafter? Thereafter means তারপরে. Hereafter এরপরে, thereafter তারপরে. I am going to give you some examples for your better understanding. Okay? Listen to me, my dear students, very mindfully. Hereafter, where will you go hereafter? Where will you go hereafter? এরপরে তুমি কোথায় যাবে? What's your decision hereafter? What's your decision hereafter? এরপরে তোমার সিদ্ধান্ত কি? That's it, my dear students. Thereafter means তারপরে. Thereafter means তারপরে. তারপরে I am going to give you some examples. He reached there and called him thereafter. তিনি সেখানে পৌঁছলেন বা সে সেখানে পৌঁছলো এবং তারপরে তাকে ডাকলো, thereafter তারপরে. Okay, I went home and took my meal thereafter. আমি বাড়ি গেলাম এবং কি আমার কি খাবার খেলাম. আমি বাড়ি গেলাম এবং তারপরে আমার খাবার খেলাম.